Zita rangu ndonzi Samson Coffee, rekuzvarwa naro, rekuberekwa, kumba kwandakabarwa. Ndakaberekwa 48 years ago by now. Ndakaberekwa kunonzi kumangura kana kuti Makonde district. Panonzi Padoma clinic some 48 years ago. Ndakapinda chikoro changu primary school yangu yokutanga kubva grade 1 I think up to grade 5. Ndakapinda kunonzi kuChebanga primary school, that is in Mangura. Makore iwawo taigara pane rimwe purazi kana kuti farm rainzi Richmond farm kumangura. Iko zvinozvi farm iroro neprogram rekutorwa kweminda riya makasvikapo munotoshaya kuti rapurazi here kana kuti rachii. But during that time papurazi ipapapo painge pane mumwe murungu anga aripo ipapo, mudara wangu achishanda ipapo. So mudara wangu aishanda ipapo ari driver, farm driver. You know, mazuva ndokutaura nezvayo kuma 80s. And madriver, you know, manguva evarungu vanhu vaitonzi vanhu vanenge vakati mbichana, you know. And nguva yevarungu vanhu vakanga vachitonzi vanhu vakati panga paine makuki, madriver nemaforomani. Ndo vanhu vainyanyo kurecognizwa kunzi ndo vari padhuze nemurungu. So isu tiri pa Richmond farm payapa, ndichibva payapa ndichienda kuMangura primary school. I think it was almost about 30 kilometers dzataifamba netsoka baba. Taimutswa almost around 4 am tichigeza tutanga kufamba kuma 5 am netsoka tichinosvika kuMangura kunonzi kuChebanga primary kana achitaura nezvako kuyako. And can you imagine at grade 1 uchifamba all that kilometers? It was not a joke. And then after that my parents angu kana kuti mudara wangu akabva amove from Mangura kuya kuno Kariba. But achiya kuno Kariba akanga agoteverawo mudara wake. Mudara wake aishanda panonzi paAnchorage Marine. Kana vapfana vemazuva vachiri kupaziva, but handifunga kuti vachiri kupaziva because iko zvinozvi pane zvakuitika mazuva ipamba nevarungu vanga varipo paAnchorage Marine apo. So vachishanda paAnchorage Marine sekuru vanova ndivo vanga vari baba wababa, sazita wangu ini anonzi Samson. Ini nonzi Samson as well. Saka anga ari sazita wangu. Saka ari sazita wangu kudaro akanga atoya kuno Kariba. I think it was my early 80s because vari kupurazi, sazita wangu ari kupurazi anga ari farm manager panonzi paMiddleton. PaMiddleton apo vari farm manager. Aiwa ndo wangu vairira ando vairira ivavo. Saka makore iwavo vakazobva vabva kuMangura kuya kunonzi kuMiddleton kuya I think it was around 85 86 somewhere there because isu takazouya 1987 muno muKariba. Ndichiri chimwana ndakauya kuno nda grade 6 ndakadzidza paNyamunga primary school. Grade 6 and grade 7 yangu ndakanyorera ipapo paNyamunga primary school. Ndanyora grade 7 paNyamunga primary school and then I had to move to Nyamunga high. Makore wao Nyamunga high was a very good school. Even up to now it's actually a very good school. Saka Nyamunga high I remember my teacher kandi teacher the one that one ndinofarira stereki wandinoda ndimugura menu time with the dentist mazuva iwawo even anasi. Actually that man he groomed me, akandigrooma zvakanyanya, he groomed me a lot in so many aspects, but anga ari teacher wangu wemaths. I thank him where he is by now because kuti svike patiri apa ndiye murume akatisimudzira tichiri kuchikoro. But anyway ndiri kuNyamunga high, Nyamunga secondary school. Ndakadzidza form 1 to 4 yangu ipapo, ndakazopedza chikoro ipapo. I think 94, 95, but it must be 95. So ndapedza chikoro ipapo 95. But ndichiri paNyamunga high, paNyamunga secondary apo. I remember I was identified ipapo bozi taita ma clubs, Nandri Red Cross Club.
So I was identified by then ndiri ku club ye Red Cross ikoko na Mr. Gawa the late vaigara kumahombekombe kuno kwatiri kuno vanga vari chairman we Red Cross we district kuno Kariba mazuva iwawo. And then pataita ma clubs e Red Cross aya then it identify me no, I think I need this mfana ndoda kuti agozo nomirira ma youth ku province under Red Cross. So sure it happened like that. And zvadaro zvakazoita kuti ndigone zvakare kuitwa identified to a number of organizations dzakazondi identify. By then I remember ndaita chairman we my youth ku province ku Red Cross 1993-94 somewhere there. Ndichizopedza chikoro 95 papo the same Mr. Gawa to identify me kuti ndinoita training ye Red Cross, ndinoita training of the trainer yandiri up to today. Ndakaita I think 96-97 somewhere there ku national training center ku Harare. But all those tiri ikoko ndakabva ndazoidentifiwa zvakare neimwe organization futi yainzi group. That was 96. Ndichimirira my youth again kuno ku Kariba 1996. Ndaiidentifiwa kudaro I was a representative in my youth kuno ku Kariba. Taimirira province yeMash West. By then takanga tiri my youth aibva kuma all 6 districts dzeMash West tisangana kubatsirai tichiita my youth programs. Ikoko ndo kwandikazosanganawo nedzimwe shangwito dzema youth. The famous man by now anonzi Tekshua Musiwa takasangana ikoko kuma 96 tese tiri my youth timirira my youth, but Tekshua Musiwa aimirira Karoi neHurungwe achibva Karuru mazuva aibva Karuru. Saka tasangana ikoko haiwa taifambisa basa baba tafambisa basa. I remember 97 98 no 96 yoyo na 97 I remember we tried to form our own youth group muno mu Kariba nemwe mukomana ababa iko zvinonzi anonzi Dan Mokauch akushanda pa Kariba hospital. I think na Lakson Monga anonzi Tuku, if you know Tuku pamwe anomuti Tuku anogara kunyamunga wano. The three of us takafoma imwe yanzi Kariba Youth Trust, but Lakson Monga na Dan Mokaucha ndo wakanga vari the brainstorm of the organization, and then I had to join in because I was the representative in Mash West. By then tanga chiri energy baba tansata chembera zvatava izvo tanga chiri energy baba zvokuti takafamba nema programs ema youth takazofoma imwe organization futi after Kariba Youth Trust takazofoma futi imwe organization and the Kariba Action Youth in Development takafoma. By then takazoita crop in vanhu vakati one day kusanganisira neumwe mukomana achemberawo zvakare seni anonzi John Matewere kana kuti Muchawa. We were to bring in those guys vakumirirawo again ma organizations akati one day. But before I identified that John Matewere Muchawa uyu, I had to identify him kuti aite chairman weHCC Panyamunga Primary. It's me who initiated that, because ndakazenge ndakumirira imwe organization inonzi community working group. I think that zvazvo kuma 99 2002 somewhere there. Ndakanga ndichiri energy by then ndichimirira batsirai kuma youth Red Cross kuma youth and as well as community working group. Ndakanga ndazoitwa cropped in nomwe murume the late now ainzi akanga ari ku ZCTU. I'm forgetting the name. Ndiye akatanga kuuya neorganization yanzi community working group on health muno muKariba achigara kuno kumahombekombe. And then he had to bring us in that organization. I was also identified ndomba ndatanga kuita committee member before I become the chairperson where community working group on health, the position that I'm holding up to today. So zvadaro 97 98 ndichimirira ndichibva kuno Kariba. I went back to Mangura. I think that was 1997. Ndaiidentifiwa again the other person ku Red Cross ikoko
kuchinzi kuri kudiwa relief nurse aid paumbo clinic. So I had qualifications to be a nurse aid by then, because I was a trainer. I was training nurse aid. I was also training first aid. And doctor trainer even today. I'm almost 30 years experience in that. And then in the Vandanzi Umbo clinic, you know, Umbo is between Mangura and Chinoi, but using Loma Gandhi Road. Okay? The Vandanzi Kurugudiwa a relief nurse aid by then. That was 97. And then I went there. Nakanoita a relief nurse aid. Nakanoita my interview, but yangari under Makonde district, but office in Mangura. No one office in Makonde. Even up today, Mangura ne lines then. No Makonde offices, sub office lines then main office in Mangura. So ndaenda ikoko ndakanoshanda almost 6 months. But ndiri mukati mokushanda kudaro ndakabva nda contract yanga unopera, and then ndakabva ndaidentifywa. Right, so tiri papo paumbo clinic contract yanga unopera, like I said, that's why identifywa ne another driver ambulance angari papa angani shamwari yake yanga iri nesi pachinoi hospital, but hainonoda kunovhura clinic kwa Murombezi. That was 97 December. So ndobva ndanzi no shamari kwa Murombezi uku kune a friend of mine adavhura clinic, so arikuda a clerk, saka I think you are suitable to hold the post ya clerk, saka ndoda tuende ikoko unoita my interviews. Sure, I went there kwa Murombezi kuya ndobva ndaita my interviews. Ndakaita my interviews anhasi, then ndobva ndatonzi mangwana uya watange basa, but ndazonotanga I think a week after ndobva ndanotanga basa ndakunopinda munew year ya 1998. So 98 uyo January to December ndandiri pa clinic paya yainzi 5 miles clinic. Ndakashandapo as a nurse assistant, anova ndo atakuti ma nurse aides as well as a clerk. So I hold a tuma post ipapo, because ndinindeke ndanga ndiripo ende ndichitogara futi pa clinic ipapo, because panga pane imba yanga iripo ipapo. So ndashanda I think contract yangu yakarana a year ndobva yapera. So yapera, then I travel back to Kariba. I think that was now 31 December 1998. Then ndobva ndauya mukariba. Ndasvika mukariba ndakasvika une new year date, early morning of new year 1999. And then zvadaro ndasvika kumba ndagara ndava nekatundu kangu, you know, say boys, unenge une pushing tray kako kampenda kako kasingu, you know, uneti mapredator ako neti mapoto tuiri titatu so, you know. So ndauya kumba, right, taigara nyamunga 1 uko ndokwanga kune imba yasekuru sister wangu yawo ndokwataigara mudhara waigara kuno kumahombo kombe. Vachigara kuno kumahombo kombe, ini ndaida uko ndaifarira kugara nasasister wangu Sterek. Andakubvira ndakawana time kugara namudhara namoms, munhu wandainyanya kugara naye ndisister wangu Sterek. So ndadzoka kunoko. So you know zvinongoita Mwari, I think mid January kudaro pakabva paita ambulance service yakauya muno mukariba kuzovhura ambulance service yainzi Medlink, yakanga iri pakaro backup. So Medlink iye yauya, I had to apply, ndichida kuita paramedic ipapo. Ndaapply zveshuwa ndobva towana basa. So it was me as a paramedic, and then vachimano vanga vari nurse ipapo vachishanda panyamunga clinic uku vari nurse as well, paramedic kuya kuMedlink kuya. And then staff the late angari driver ukanzuru, but by then angasiya basa ukanzuru, and then to get a job kuMedlink kuya ari driver. And then there was another guy aibva kuManikaland, but angari teacher panyamunga high, I think ainzi Bernard Mutsi. So takadaro taitaka chikwata kedu tawana basa pa Medlink paya, and then we went to work. I think takashanda January, February, February, mid-February. Lekavest yakabva yabudisa mazuva ayo Lekavest yanga yana almost 2-3 years, because yakanga yatanga 1997, but factory yakatanga 1999. If I'm not mistaken, 98, 99, somewhere there, Lekavest factory. So
lake harvest farm kulake kwabva kwabuda maadvert vachinzi kuri kudiwa mageneral hands vanofeeda fish. So inini namudzi wetu to apply tiri kumedling kwedu kuya ndobva taapply kulake harvest. Taka-apply, I remember taka-apply on a Thursday. The day was on a Thursday. And then Friday yacho takabva tatoshedzwa kuma-interview ini namudzi ndobva taenda kuma-interview square. That was in February 1999. Taenda ma-interview square kuyo. You know what made me to be worried most was pandakapinda mu-interview imomo manga muno umwe ainzi operations manager mumudhara, so ainzi mudhara Nyakato. That man aitaura nehorse voice, so angari madzibaba. You know, when we went into interview, the first thing ndakatanga kuita mu-interview mwe ndichipinda handina kuita interview. That man akabatora mapapers angu zvakanzi no, iwewe cannot do an interview for you because when we were looking at your CV nemapapers ako, you are not qualified kuti ufeed the fish. Basa rako rakakumirira panapa. But unfortunately our HR officer hapo ari kuHarare, but kana achinge auye achakutsvaka because ndaona kunge papers aunawo, certificates aunawo qualifications aunawo, you are not fit kuti unge uchi feed the fish, so there is a job for you here. Then I said, oh okay, fine. But I was worried. Ndakabuda ndiri worried mu interview imomo. Ndakati kune boys nandaona kuinini anakuitwa interview guys, you know, and I'm worried kuti saka manje zvafamba sei. Ende vamwe wangu vangapinda ma-interviews imomo vakabva kuti no, isusu tatopasa ma-interviews tatonzi totanga basa on Monday. Ndakati manje inini you see ndanzi inini HR hapo tichazoshedzwa and so on. Saka zvinobuda here guys. Zvakanzi no, don't worry, maybe zvingabude. This man is a manager. So andifunge kuti pamwe angaita sei angataura zvisingaiti. Oh okay, that's fine. So you know ndadzoka kumba, but unongoziva zvichiri zvofana. I think I was around 23-24 years old, somewhere there. Yeah, and zvadaro ndobva ndangoti ameno zvazvichangoitawo ndangogarawo hopeless paya ndadzokera kubasa kwangu kananga ndiri. So on Monday then ndiri kuprepare kuya kubasa kwangu medling, ndaipinda shift ya 2 p.m. It's around 12 ndaitoprepare ndobva kwauya defender. Mazuva ayo kwangu nezvimadefender zvewhite zvakanaka, you know, kwasvika chidefender pamba no vatobvunza ndo panogara Samson Coffee iri panamba. Ndakati ndini wacho. Vanzi urudwa kulake harvest kuinterview na 2 o'clock. Lake harvest kuinterview na 2 o'clock. By then lake harvest yanga ichiri nemaoffice kuchawara kwa sango kuyako. Ndokwangu nemaoffice kwakanaka baba. And lake harvest yanga nevarungu ichinhuhwira murungu, ichinhuhwira kuti this company is, you know, it's a company sure. And I know it's fine. Ndinouya na 2 o'clock. You know, ndakabva ndatenga kuita happiness, unoza happiness kongoshedza kuinterview. So you know interview, you know. But at the same time I was worried saka ndinoita interview yebasa ripi because inini ndana ku-apply basa randikunzi ndiye kuinterview for, you know. Zvadaro ndakasvika zveshuwa kuinterview kuya. I think quarter to 1:30, quarter to 2, somewhere there. And then ndatoapo ndara pabasa paya pa ndobva ndatotambirwa na secretary angari mazuva secretary angaripo, angari secretary wecompany vainzi madam Mai Makombe vanogara kuHaitsu, ndo angaripo mazuva Mai Makombe, you know, anonzi Abigail Makombe. Ndo ndatambirwa paya pa mushe zvakanaka zvakanzi interview yenyu inotanga na 2, you know, zvoudiki, you know, zvishua 2 o'clock dzakakwana ndobva ndashedzwa paya. You know, the first interview ndakatanga kunzi, do you want coffee or you want water before an interview? Baba zvese izvozvo kunyange ndaizvida bva ndakati ndakaguta because ndakati kumwa coffee, interview yekumwa tanga wamwa coffee nemvura handisati ndaita interview yakadai. So you know udiki, and that was the first experience, you know. No, I'm fine. Zvanzi no, it's okay. Ndo ndashedzwa interview baba. That interview yakanga ichiitwa nemurungu ainzi Patrick Blow, general manager, and then murume ainzi Love Mopiri, the late Love Mopiri, anova murume waMai Piri, the lawyer varimo mukariba iko zvino murume wavo ndiye vakanga varipo na HR officer angaripo anonzi Give Monya Rumwe, you know.
vari 3. And then ndobva ndatanga interview. That interview was not interview yekuti anzi ndangonzi background sezvandiri ngoita izvozvo. Ndobva ndakataura background kwandakadzidza, zvandikaita maqualifications angu andakandinawo ipapo, ndandanga ngoitawo zvishoma zvine chekuita, because by then I think ndandaita a certificate in public health ne-UZ, and then ndanga ndine ma-certificates in training of trainers, zvema-nurse aids izvo zvine zvimwe, and then ine ma-recognition certificates e-community working, community championship working, you know, nanabatsira iwawo and so on. Saka ndanza nane zvinhu zvinotishamisira muchana. Saka zvadaro ndobva ndapiwa a scenario in that interview. Ndakapiwa scenario. So kanzi no, interview munomu toda kukupa scenario. Scenario yatiri kukupa ndekuti kana munhu achinge akuvara zvakadai unomubatsira sei, and uyezve kana munhu aita problem yakadai unomubatsira sei, because basa ratinoda kukupa panapa ndira health worker. Ndakati izvi ndo zvandinonzwisisa kaisa teacher wazvo akadai wazvidiki. Ndakanzi 15 minutes endononyora panze, 5 minutes ndandatopedza, because zvinhu zvandaiziva ndanyora 1 page ndabona nanzi just a page. Ndakatonyora page ndatodarikidza futi, because ndaitoziva zvakawanda pamusoro pescenario yandandapiwa. Ndobva ndadzokera within the time yanga yataurwa paya. So ndadzokera ndobva ndasubmita mapapers, ndobva ndochenda panze tisati chiverenga. Ndakaenda panze tisati chiverenga, after 50 minutes ndashedzwa. Zvanzi congratulations, waona basa, saka unofanira kutanga mangwana. Basa ratowanika so, zviri zvakadaro nyoro so, zvanzi watowana basa. Fine. So office yako inenge iri ku-factory, ndo unenge kuna office, you know. Ndobva ndanzi but uchisvikako unoona this man love more, ndiachakudza kuti office yako inenge iri papi, uchashanda sei, and so on, ndo unenge uchiripota to. Baba inoka excitement kakanyatso kuzobuda zvakanaka kuti hey, and ndainzi basa rinoiranga ra-applywa nevanhu vakawanda, kusanganisira manesi, kusanganisira mamwe ma-sister in charge nemamwe ma-clinics vakanga va-applyira basa iroro, but they did not get the chance. Ndopandakaona kuti baba basa kana riri rako, Mwari ati nderako, no matter what unongoripiwa ririchi rakadaro. Joshua ndakapiwa basa riri, nanhasi ndo kwandichiri kuleka. But I want to thank God now kuti kuleka verse kwacho I'm now on another level, I'm now on another page. But ndakatanga ndiri health worker pa Lake Harvest. So zvadaro, then I would to work up to now ndo pandichiri. But back to the background again, community involvement, community work yandanga ndakagara ndichiita handina kuisiya, ndakanga ndichingofamba nayo. Ndiri ku Lake Harvest koko ma part time yangu kana pa spare time yangu, pa free time yangu, I'll be also doing community work kuma youth programs kuya, you know, because I was still a youth by then. Ndichiri kuma 23 24 koko, I ndichiri ne energy, but ndakawonda, I was very tall and slim, you know. Zvadaro ndiri kufamba nana Kariba Youth Trust, vana Kariba Development Youth Development vaya, batsirai group Red Cross ndichiri kufamba nayo, community working group nandiri kufamba nayo as well, mazuva iwawo tiri kurova basa. So zvadaro, I remember 2002 pakatanga onde minda, you know, I applied land ku farming as an A2 grade, and thank God I got a farm during that time, 65 hectares. But you know, after that ndawana farm area, I had to make some agreement na buru wangu mwangari neighbor wangu kuti asanorima indozoti kana ndakuda kurima ndozonoita sendozonorima, and that was the plan. And then izvo ndobva zvadarikawo zvakadaro. So tiri muno mukariba, tichifamba takadaro, I remember ma 2005 2006, and then pakabva patanga National AIDS Council. By then I think we were the first youth organization yakawana fund during that time, but yanga iri under Kariba Youth Trust, ichiwana Danmo Kaocha. I think we got 50, I'm just out, was it 50,000 or 50 US dollar, I can't remember, but mazwe kwaipiwa mari ma 50,000 or $50, I can't remember the figure.
isi yanga isiri mune US post ansat ane US but angari mazim dollars, that was I think 50,000 zim dollar yanga iri kamari kokuti tiinitiate ma youth programs and so on. And then we to do that, sure takashanda takaita all what we can do as my youth, groom. And I remember I groomed a lot of people muno mukariba my youth. After that I also trained a lot of people muno mukariba, vamwe vakaenda ku UK first aid training, vamwe vakaenda ku UK nurse aid, whom I trained, vamwewo vataibatsira even kuinitiate ma programs ma organizations kwavo, vachigona kuenda mberi nema organization avo. We were happy by that because we were actually trying to lead people so that they can do their own things, you know. So after that takazinge takutoti kuma 2011 2012 up to now takazinge takupinda ma community programs now full time. I remember pachida kutanga kuitwa ma health center committees. I was also the one who initiated my health center committees. Ndichito advocate nezvavo muno mukariba, even though at national level I advocated for a community working group on health at national level, but muno mukariba I remember tinana sister shoko panyamunga clinic, yeah, takashana nawo zvakanyanya pa program iroro. Ndo pakazoita wana John Mchawa ma chairman, vakazobva vazowana utumbe, vakazobva kwazoya vamwe and so on. But I'm happy kuti I initiated that. I was one of the people vakatry kuti that program rifambe zvakanaka, which I'm happy kuti rakabudisa ma results. Even today richiri kubudisa ma results. Ndo pakazoya na RBF vaku supporta ma community programs through the Ministry of Health, you know. With all those we were trying to balance kuti kubasa kwangu and then free time yangu community work as well, you know. And after that we had to form, I think around 2016 2017 there, I can't remember. Then we had to form Kariba Hospital Executive Board, Randiri, ndakatanga ndiri kundiri vice chair, angari chair by then, I can't remember sarake, but akazobva aenda, and then I had to take up the position, but ndakazongoritora manje kuma 2019 2020 somewhere the mungoe kuda kupinda mu COVID pile up to today. I'm still the chairperson of Kariba Hospital, and and I'm happy. 2 weeks ago I was also elected to be a national executive committee member working on health, which actually advocates for community involvement in strengthening community health. Saka you see kuti with all that history takafamba zvakanyanya tichiita ma community programs and inino academically development, and then ndakanga ndakufundawo ndichitry kuda kuti ndizvidevelope kusvika ndaita mental health nehu. I have a diploma in that, and then ndobva ndaita monitoring and evaluation, project planning. I did that at diploma level, and then I did a lot of courses zakati one day in diploma level stage, and then hangu kuita degree zvangu ndakati ma degree rega vapfana vachiitawo ma degree to take vana kuti vaitewo ma degree. So that's how I managed myself up to today. I'm a father, right? Ndine vana vangu 4 right now, 3 boys and 1 girl. Unfortunately, the first girl died 2023. Anga totukuranga kuma 18 years, yeah. And then thank God I had to replace that girl with kamwana kangu kapo ka 5 months old baby karipo right now. Kakanaka zvikuru, kakatsvinda zvikuru zvitoti ndinotoita shanje nako kamwana ikako. And kana wachembera kudai wetoka mwana unongochida kuti kaitika this baby, and that's what is happening. So yeah, I'm sure that's the journey that I have traveled so far with the community work, community engagement, with my work as well.
and also as a father, as a family. I'm happy that my family understand that I'm a community person. Yes, I understand kuti mu community momo tinombojondorana, you know. Pane vamwe vanenge vasiri happy with the way how we do. It's part of leadership. Atingafadzi vanhu vese, you know, but I'm happy tine vamwe who are happy with the way how we do our things. So with that, tinge tichitofamba tichikudza community. I'm also information and publicity secretary kukura, inova a resident association group that we are managing. And currently ndinototaurisa ikoko because ndo basa rangu randakapiwa ikoko. Saka we advocate for equal inclusion of policies in the community. We also advocate for equal and better services muma residents edu. Saka we are trying all those things kuti zvinge zvichifamba sekufamba kwazvinofanira zvichiita, and we are happy kuti engagement yedu ne local authority, our Kariba municipality, it's not that bad, it's not blood, but of course, you know, we have people who think it's blood shedding relationship, which is not. Isusu as the residents association committee members, we know very well kuti chatinotaura nekanzuru yedu pane zvimwe zvavasingatori, pane zvimwe zvavanotorawo, you know, depending with the police issues, depending with the statutory acts issues. Sometimes zvatinoda zvinenge zviri, you know, bound to by laws which actually they cannot implement, but isusu tichida kuti dai zvikafamba zvakadai kuti zvinhu zvedu zvitiitira. And I'm happy kuti when we came to Kariba during the time that I was talking about 80 something, Kariba was small. Kuna patonga kwesoko kwane dzimba kwangu sina dzimba. Dzimba dzaiperera muchitungwizo ndo maiperera dzimba. Patonga kwese kwangori sango kuchiwanika nyati neshumba zvisingaiti. And even kuna na lake average kuya kuseri kuna lake average kwati wanika nyati neshumba netumhara and so on. Kariba yainakiza by then because wanyatsotoona kuti, you know, nature is with us. But as we speak right now, wapfana vanenge vakajamuka dzese dzasara ishumba chete, ende shumba dzokona kuvadya manje, tofunga ndosaka vari kutadza kudziuraya. Saka I'm happy to say kuti as Kariba ine madevelopments ayakaita akanyanya zvikuru. Hatisati tasvika zvedu patiri kuda, but I can see kuti from what I know, what I've seen in Kariba, there is a change, there's a development. And tirimo organizations, even Anna Parks, Human Wildlife Conflict, we are also there. We advocate for better and improved services from parks. And I'm happy right now naganzo kuti kune a new statutory yakabuda recently. President yedu akasaina a compensation for vanhu vanenge vakuwadzwa, vanenge vaurayiwa nemhuka. But I'm not happy panyaya yekuzoti kana zvazoonekwa kuti wakanga uri muterritory yadzo pamwe uchidenha haugona kuwana compensation, of which we are saying kuti ma-areas nema-places akafanana naKariba, we are already in them, tinogara nadzo mhuka idzodzo, either waidenha kana hauna kuidenha, makangodhumana chete zvaisina kunzwisisa, you are gone. So hatingazotore that police, I mean that law kuti kana iwewe uchinge waonekwa kuti within their territory and maybe mhuka iyoyo was actually trying to safeguard itself, hapasina compensation, zvavharana, which is not good. So I think the good thing is that at least there is something chakabuda over that, but we still need to advocate for better law, for better inclusion of the law. Saka that's what is needed kuti vagone kuita sei, vagone kuvandudza mutemo iwo ugone kubatsira vanhu vakati wandei, especially nzvimbo dzakafanana naKariba, vana Chirundu, Vic Falls, vana Chimanimani, Chiredzi, somewhere there kunowanika. Even mumaruzevha medu munana Nyamakati nzou dzakusvika, and buffaloes they are there. Saka sometimes unoenda kumunda kwako, you come across with an elephant, you are killed. Saka I think zvinoda kuti zvivandudzwe, but overall this is what I can say in terms of makuriro andakaita kusvika pandava nhasi. And I'm happy, I'm a community leader, I'm a father, ndaasekuru, ndaane muzukuru, my first son, ndaane muroora, ane mwana, all those things I'm happy with.
And I thank God kuti I'm still alive, and I still asking Mwari kuti tisvikewo pazana pakasvikawo naMugabe tingatadzawo sei. Tofana kusvika ikoko kuzana ikoko kwakasvikawo naMugabe, kana ukasvikawo kuma8 ukazofora kuma8 haiwa you celebrate. But takafa tiri kuma50 60 haiwa tinisina kupedza basa. Saka kuti Mwari aiwa imbotisukidza tipedze basa, pane rakatimirira risati tapedza. So thank you very much, and we'll meet again next time. Thank you.